Since 30 years I am in this medical system, Я уже 30 лет практикую в этой медицине. there are, I will just give a very short brief because many of you are coming for first time for these treatments. Я кратенько сейчас вам расскажу, потому что многие из вас впервые. And then I will take up a Eastern Oriental psychology classes, how to Расскажу о восточной improve health. психологии. So actually, the world is divided into two categories. One is the West and another is the East. Мир как бы разделен на две части, Запад и Восток. I should not divide, but unfortunately it's a fact that all sciences are divided in this level also. Knowledge are divided in these levels, so we have to talk about it. Но так есть, это факты, и даже знания, наука делятся на западную и на восточную. Western medicine, Western psychology, Западная медицина, западная психология, and then Eastern medicine and Eastern psychology. восточная медицина, восточная психология. They have a very different perspective. И у нас очень разный подход. The reason is very clear that one is a dry land and another is a wet land culture. Вот разница, она на самом деле очевидна, потому что один подход базируется на, так скажем, как это сказать, сухопутная. So, if you divide the world, Wetland это как бы вот влажная земля. wetland means where there's a lot of water, tropical, everything grow here. И где все растет. And when the land is dry and cold, it's different. А когда почва сухая и когда холодно, It's a very warm, wet and warm. совсем другие условия. So these two cultures have a different, these two environment has a different influence on the culture. И вот эти два разных как условий для жизни, они влияют на подход, When на культуру. it's dry everywhere, Да, сухой климат, cold, холодный, necessities are different. и так и нужды людей другие совершенно. People have to live inside the house, right? Люди в основном находятся внутри, в доме. When it's outside, when it is warm and tropical, people love to stay in nature. Oh, Теплый, когда естественным образом хочется находиться на улице. when it is dry, there is no vegetation like in desert. Ну и сухой климат, например, в пустыне, там нет агрокультуры, нет овощей. They say, okay, the power may be somewhere in the sky. The power, controlling power of this. Ну, все это как бы вот, вне нашего контроля, все это свыше. But if there is everywhere you see plants growing, flower growing, everything growing, you feel that power is in the nature. А когда ты вот видишь каждый день вокруг тебя все цветет и пышет, и растения, и цветы, и деревья, ну тогда как-то ты чувствуешь эту силу природы. So, very, very clear that West is man-made, dependency on man-made things. На Западе все зависит от того, что сделал человек. And West is nature-made, На Ист. made things. Okay? На Востоке это все как бы натуральное, от природы. So, here people are more dependent on the herbal medicine. Здесь, соответственно, восточный подход больше от трав, Here it's a man-made medicine. медицина, а здесь как бы So, тоже человек создал. it's a very, very logical thinking, you know. Все логично. So people, those who live here, they would like to go more with horse, with nature, but the technological development based on the needs of the cold and dry weather, you know. А вот повторяю, что технология развивается в зависимости от нужд человека. But if one is, but actually both are needed for everyone. Both Both things are required for every human being. Как бы я не отрицаю ни то, ни другое, потому что то и другое нужно. Important is that if you understand that the Western medicine is called as allopathy, Важно понимать, что западная медицина называется Аллопатия. аллопатия. and
the medicine which has come up from the east is actually two. One by Chinese and Indian. One is traditional Chinese medicine and traditional Indian medicine, TIM. Традиционная китайская медицина и традиционная индийская медицина. Whatever is called as TIM, traditional Indian medicine, that in Indian language it is called as Ayurveda. Ну, вот то, что называется традиционная индийская медицина, это на ихинде называется аюрведа. For what we are here about. Здесь мы ради этого собрались. Now, these are very much, Chinese medicine is very much known because geopolitically we have a lot of, Chinese have their geopolitical approach that they try to go with the West a lot and they open their Chinese medicines everywhere. Традиционная медицина, она такое широкое распространение получила благодаря геополитическому расположению, да, и они распространились намного быстрее. Whereas India is having its own, here everything is there, you know. You don't need to, you have so many weather, so much to eat. So there is, the expansion is not in Indian psychology. Expansion of country or expansion of culture or rule or control, no. Индия, она как бы в психологии нет нужды в экспансии. So among those fighting psychology, this is like a silent psychology. Например, другие психологии, они как бы конкурируют между собой, а индийская, она вот как бы такая, да, ну она тихая. But this is a very smart psychology if you want to be mentally calm, tranquilized, and internally very strong. Быть внутренне очень сильными, быть внешне очень спокойными и умиротворенными, то вот эта психология индийская, она очень сильная. So keeping that in the mind, I want to give you some explanation that when you are here, why you should be here, and what you can get here. Ну вот памятуя о том, что я вам сейчас рассказала, я хочу вам объяснить, для чего вы здесь, and where you can get, What you can get here. что вы можете здесь получить. И что? Да. Я сейчас понимаю по-русски очень хорошо, но я не знаю много слова, я не знаю, но духовный меня, my heart understands Russian very well. My soul understands Russian very well. You lost your heart in Russia. Yeah, because We lost in so many years I'm working with Russian friends, you know. Мои пациенты русскоговорящие. So I was quoting a few days back. Sai Baba always used to say this: Indian, Russians, and foreigners. Есть, говорит, индусы, русские и иностранцы. So when I say Russians, means like all the people from Russian-speaking community. For us, all are same. You know, we are very. Все люди с So, бывшей so my dear friends, пространства, when you are here, first of all, let me tell you one thing, that whenever you go to any country, any culture, you are our guest. ну, когда вы путешествуете, приезжаете в новую страну, вы там гость. You are our guests, you are our friends, and we really want to give you our best. И в нашем случае, вот вы наши гости, и мы хотим дать вам самое лучшее. We want that when you have taken such a big step to come so many thousands of kilometers far, we want you guys Преодолели столько километров, чтобы приехать сюда. to go with something very good in your hands. И, конечно, мы хотим, чтобы вот что-то очень And something is there полезное that для вашего здоровья сделать. that we have our friends, very long-term friends who we are close for so many years. Друзья, которые уже много лет являются нашими So, гостями, пациентами. so coming to the point now, what is Ayurveda and what you can get, you must know so that you can get the best of it. Ну вот что значит аюрведа, чтобы вы знали или чтобы вы могли получить действительно пользу? Now, the things which I want to tell you, that
We all have to understand that Western allopathy is based on, it's very important medical system made by the West, but this is very much based on, I'm so sorry, a quick fix. You know quick fix? Ну, западная медицина, очень, не умаляя ее важности,